guys, இன்னைக்கு மேட்ச் அனாலிசிஸ்குள்ள போயிடலாமா? ஸோ இன்னைக்கு மேட்சோட இன்னைக்கு நீங்க மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்கே வர்சஸ் ஆர்சிபி ரெண்டு டீமுக்குமே ரொம்ப முக்கியமான மேட்ச். இது வந்து பெங்களூர்ல தான் நடக்குது. சிஎஸ்கே வந்து 6th பிளேஸ்ல இருக்காங்க டேபிள்ல, ஆர்சிபி வந்து 7th பிளேஸ்ல இருக்காங்க. ரெண்டு டீமுமே வந்து 2 வின்ஸ் 2 லாசஸ் 4 கேம்ஸ் ஆடிட்டு. ஸோ இது வந்து ரொம்ப லைக் ஐ செட், இந்த 10 டீம் ஃபார்மேட்ல வந்து ஒரு சின்ன ஸ்லிப் ஆனா கூட பிளே ஆஃப் ஹோப்ஸ் வந்து அப்படியே ஒரு பெரிய அடி வாங்கும். ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல பார்க்கும்போது இன்னைக்கு மேட்ச் வந்து ரொம்ப 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 கிரிட்டிக்கல் ரெண்டு டீமுக்குமே. அண்ட் ஸோ லெட் அஸ் வித்வுட் வேஸ்டிங் எனி மோர் டைம், let us get into the strengths and weaknesses of both these teams. So first let us look at CSK. So CSK வந்து homeல everyone knows they have a very good advantage, very good track record also. But அதை தாண்டி ஆர்ஆர் கிட்ட தோத்துட்டாங்க. But that is not because of CSK playing badly in that game. RR played better than CSK. They outplayed CSK. And அந்த கண்டிஷனுக்கு ஏத்த பிளேயர்ஸ் வந்து CSK விட RR பெட்டரா இருந்துச்சு. Like for example, everyone knows in Chepauk it's a rank turner. Like spin will be assisted a lot in that pitch. So CSK கிட்ட மோசமான ஸ்பின் அட்டாக் இல்லன்னு சொல்லி நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்ல சொல்லியிருப்பேன். They have a very good spin unit. But I feel they missed a trick by not playing Santner, who has been really good so far this season, and playing Tikshana. அதுல ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னு தோணுது. But still they went with Tikshana, Jaddu and Moin Ali. And இங்க வந்து ஆர்ஆர் வந்து they played Ashwin and Chahal and Zampa. Ashwin local boy ன்றனால இன்னும் பயங்கரமா ஆடினா. And so let's not get into that. But again, long story short, CSK got outplayed at home, but that's a rarity. But now coming to an away fixture. Away fixtureல வந்து CSK எப்படி ஃபேர் பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்கணும். So Chinnasamy Stadium is a run-fest stadium. As I don't want to sound like a broken record, but that is the fact. It has always been a run-fest stadium. And in this stadium, obviously your bowling will be put to the test. So இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேடியம்ல அவங்க வந்து என்ன காம்பினேஷன் ஆடுவாங்கன்னு என்னால சத்தியமா இது பண்ண முடியல. Because CSK has been hit by so many injuries. Magala is out for 2 weeks. Chahar is out for 2 weeks. So அவங்களோட மெயின் bowlers வந்து நிறைய அடி வாங்கியிருக்காங்க. ஆகாஷ் சிங் ஆடினா போன மேட்ச்ல. I think he'll start in today's game. பட் அகெயின் அவங்க bowling வந்து ரொம்ப த்ரெட்டனிங்லாம் கிடையாது. ஒரு அளவுக்கு இருக்கு. பட் சின்னசாமில they'll definitely go for runs. Let us get into RCB's bowling. RCB's bowling வந்து it has been again in patches they bowled well, but again nothing great, nothing threatening in their bowling. சிராஜ் வந்து பவர் பிளேல அப்பப்போ நல்லா போடுறான். ஆனா மிடில் ஓவர்ஸ் டெத்லாம் அடி வாங்குறான். ஹர்ஷால் பட்டேல் போன மேட்ச் டீசென்டா போட்டான். பட் அகைன் இட்ஸ் DC has not been up to, it has probably been the weakest team in the tournament சொல்லலாம். ஸோ அந்த டீம் கூட வந்து வீராப்பா விக்கெட் எடுத்துட்டு அது ஒரு பெரிய விஷயமா சொல்ல முடியாது. ஸோ and apart from that, there has not been a single threatening bowler. Parnell has to an extent been a decent bowler, but that's pretty much it. So bowling wise, you can say they're both more or less evenly matched. ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஒரு பயங்கர த்ரெட்டிங்கான ஒரு பொட்டன்டான bowling lineup இல்ல. ஆனா எங்க வந்து CSK scores over RCB is their batting. CSK's batting is really really strong. They bat really deep. Like strong ன்ற வர Dhoni comes 6 down. Okay, that's how deep CSK bats. RCB ல Faf Kohli Maxwell தாண்டி their middle order is unproven. அதாவது இந்த லாம்ரார் லாஸ்ட் மேட்ச்ல அனுஜ் ராவத் வந்து இம்பாக்ட் சபா வந்தான். இம்பாக்ட் சபா வந்து 22 பாலுக்கு 15 ரன் அடிச்சான். அது என்ன இம்பாக்ட்னு எனக்கு சத்தியமா புரியல. சோ அந்த மாதிரி இருக்கு அவங்களோட பேட்டிங் வந்து. அண்ட் DK has been a disaster this season. Let us face it. He has not done anything this season. They expected a lot from him because last season he bailed them out in a lot of games, actually speaking. But in the season, exact opposite. He's yet to have any kind of impact with the bat or at times even with the gloves. For example, the LSC matchல அந்த லாஸ்ட் பால் crucial ரன் அவுட் பண்ணது அதுலயும் சொதப்பிட்டான். சோ எல்லா விஷயத்திலும் சொதப்பிட்டு இருக்காரு இப்போ DK வந்து. சோ fragile middle order is and good top order versus overall good batting lineup at CSK is where I feel CSK has the advantage over RCB. Pitch wise, I don't know what kind of pitch they're going to play, because last game against Delhi it was a kind of like a 2-pace pitch. ஏன்னா அது ஒரு 200 runs pitch கிடையாது இல்ல. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் வந்து அவங்க 170 டிஃபெண்ட் வேற பண்ணாங்க. பட் அதுக்கு முன்னாடி LSC மேட்ச் எல்லாருக்கும் தெரியும். It was a proper feast of a wicket. So இன்னைக்கு நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் என்னன்னா they're going to play on the 4th pitch, which makes one boundary very short. I think the boundary will be like 50 to 55 meters. One boundary will be slightly longer because the 4 pitches is the last pitch of one end. And it's a new pitch apparently they're not playing. So assuming it's a new pitch and assuming it's a short boundary, I'm expecting it to be a proper run feast. So
I'm guessing, whoever wins the toss will decide to chase. So I don't want to pick any key players or any impact players per se, because like I said, both of them, have a lot of similar weaknesses, and I've already spoken about key players in previous games, so I don't want to keep repeating myself. Let's go directly into the prediction. I'll go for a CSK win, only for the reason saying that, they have a much stronger team, or bat deeper. So assuming that RCB put 200 on the board, 200, 210 on the board, CSK has the batting to kind of chase that down. Assuming CSK bats first and RCB chases, there will be even more pressure on the likes of Kohli, Faf and Maxwell, and they have to play exceedingly well. I'm not saying they can't, they are world-class players, 100% they can do that, but when you have a fragile middle order and a heavy top order versus a more all-rounded batting unit, anybody would tend to pick that over this. So overall, balance-wise, I go for a CSK win for the day.